Coffee with Namma Ashwat. Sir, Ashwin, I welcome you to Coffee with Ashwat for an interaction to know more about the employment skilling, the most important area. Sir, I sincerely thank you for this opportunity, sir. It is an honor for me. How are you, sir? I am good, Ashwin. How about you? Yes, sir. Thank you, sir. I'm good, sir. Ashwin, coming to this topic, people are looking very curiously, very seriously with regard to the skilling and employment. Sir. Probably we need to throw more and more light. Yes, so sir. in this direction, I would like to ask a few questions. Yes, sir. So with regard to the training and skilling, where we are, what we have done at present, Yes, sir. and what else can be done? Sir, regarding skilling and education, sir, if we take the pan-India scenario, sir, Karnataka always stands first. Sir, this is because we have almost 1,700 ITIs, sir, in the state, and 250 plus engineering colleges, 290 polytechnic colleges, and 28 GTDC centers, and 5 KGTI centers, sir. So, I can say, sir, it is all about destination Karnataka when it comes to higher education. Sir, skilling wise, actually, as per the index released by Government of India, actually we stand first, sir. We train almost 1 lakh plus candidates in short-term skilling alone, and almost around 1.5 lakh people in long-term skilling also, sir. And these people are trained in various sectors, 30 plus sectors, sir, like, in agriculture, aviation, apparels, telecommunication, IT, ITES, hospitality. So you name the sector, sir, we are there. And we also train in almost 250 plus job roles, and candidates are also being placed. The best part of this, sir, actually more than 60% of the people who are trained in short-term skill training basically are women, sir. So we have got this women gender equality when it comes to skill training, sir. And also all the marginalized sections of the society have also been covered in this skill training, sir. So what is the percentage of people skilled in our country or our state? So from our state perspective, from the country perspective, I would like to know. Sir, as per the report, sir, the total number of people who have undergone vocational education in our country, it is only about 5%. Whereas when it comes to South Korea, it is almost 95%, sir. And when it comes to Germany, it is around 75 plus percentage, sir. So Karnataka also more or less stands in the same similar position, sir. And we are in the process of increasing the employability skills of the candidates in our state, sir, both in terms of domain skilling as well as soft skilling, sir. Now, each and every person who is getting into the higher education, each and every person, Sir. skilling Yes, sir. and learning is happening hand in hand. Yes, sir. If you look at the numbers, probably it is going now at present in millions. Sir. So the numbers are very big because, as you rightly mentioned, Very true, sir. 700 ITIs, where more than 1.5 lakh people are enrolled, plus 1 lakh in short term, 1.5 lakh in long term. Yes, sir. 75,000 to 80,000 in polytechnic. Yes, sir. In GTTC is not less than 10,000 people. Yes, sir. In KGTTI not less than 10,000 people. In engineering it is around 1.5 lakh. Yes, sir. In degree education now, students getting into degree education, they are also now getting skilling. Yes, sir. So almost more than 5 lakh to 6 lakh people join Correct, higher sir. education, not less than 6 lakh people into the degree education. Correct, sir. Non-technical program. Correct. Probably if you put together everything, it is more than a 10 lakh Correct, each, sir. each year, along with other short-term effects. So we can see great numbers, no? Sir, as you rightly pointed out, sir, the gross enrollment ratio in Karnataka in higher education is almost around 31%, sir, which is much more than the national average. But still, if we compare ourselves with Tamil Nadu, sir, where there is more than 50% of enrollment ratio is there. So we're still a long way to go, sir. But as you say, sir, under your leadership, Karnataka was the first state, as everybody knows, sir, Karnataka was the first state to implement NEP, and the quality of education has improved a lot, and almost 700 plus colleges have got the NAC accreditation under your leadership, sir. So we are seeing bright future in this regard, sir. So more so precisely, I would like to know personal training drive and the personal placement, personally the placement, how is it happening, and the campus placement. These Sir. two things who I'd like to know. Sir, we have been conducting job fairs all across the state, sir, in all the districts. It has become a regular phenomenon, and we are interacting with the industries on a one-to-one basis, sir. So when it comes to campus placement, sir, especially, it is hardly around 20 to 30% of the candidates who are getting placed.
And when it comes to tier 2 and tier 3 cities, the situation is still, it needs to be improved. So in this regard, sir, in the college itself, sir, like, we are coming up with this soft skills and employability skills enhancement programs. So currently we are actually working with Bangalore University for, we are coming up with finishing school in this direction, and then we are enhancing the employability of the students, sir. How the campus placement drive is benefiting the students? Sir, actually campus placement drives are currently happening in almost all the colleges, sir, and it is an important tool wherein the candidate gets placed immediately on completion of his graduation. And second thing is, suppose those candidates who don't get placed will also get to know in what are the areas where they are lacking. So the companies will also give the feedback. So based on that, it is an opportunity for them to upgrade themselves in the areas, in skills where they are lacking, and again apply for the jobs, sir. So in that way, it is really benefiting the students, sir. People keep talking about the employment, unemployment, job opportunities. I would like to know, are there more jobs or less people, or less job, more people? So based on our interaction with the industry, sir, I can say that there is no dearth of jobs in our state, sir. So definitely jobs are available, sir, to cater to all the people. Just that, the right talent is also required to fit into the demand of the industry. So that's how sir. you come up with a job for all program. Yes, sir. Yes, under your vision and under your leadership, sir, we have come up with this program called Jobs for All for the entire state. Skill sir. for all. Yes, sir. Skills for all and jobs for all. Whoever Sir. has been asking for the skill, we have been able to provide Yes, sir. skilling for each and every person. Very true, sir. Huh? Yes, sir. So great. We could address the requirement Very of the true, sir. youth. For each and every youth will be looking forward for a job to Very true, sir. take care of his livelihood or his requirement. Very true, sir. So it's very promising to see. Probably this kind of job opportunity is not available elsewhere in any other state. No. Very, very true, sir. Sir, I can still recall my interaction and conversations with you, sir, in the beginning of my MD days. Sir, you had mentioned about the talent acceleration and also reaching skilling to areas where there is no accessibility for people to get skilled. So under your leadership, sir, under your initiative, sir, we have come up with this Skills on Wheels program and then Talent Accelerator program to cater to the people who are already, who are in the verge of completion of their graduation, so that immediately on completion of graduation, they'll get placed. And under Skills on Wheels program, sir, we are catering to almost rural youth and physically disabled candidates. Sir. So to make each and every person employable during this learning itself, you got any suggestion or idea? Sir, one thing is, sir, the candidate should have proper career guidance, sir. Because we are seeing candidates who have done their mechanical engineering and working in supply chain management or some logistics sector. So there is a saying, sir, everybody becomes an engineer and then they'll think as to what should they become. So in that process, actually they are wasting their productive years. So career guidance is what we are promoting, sir, under your leadership again, sir. And then during their college days itself, sir, once the candidate identifies their area of working, then the relatable skills, whatever skills required to that particular domain should be induced and inducted to him at the time of college itself, so that by the time he completes his graduation, he will become employable and he'll immediately get placed with the company, sir. These two things, sir, I would feel that can be implemented, and we are also in the process, sir. Under your leadership, we are implementing it, sir. ಈಗೆಲ್ಲರೂ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಭಾಳ ಭರವಸೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಸರ್, ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಸರ್. ಈ ಇಡೀ ಸ್ಕಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಇದು ನೀವು ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಸ್ ಸರ್. ಸರ್, ಇದೇನಾಯ್ತು ಸರ್, ನಾವು ಇದು ಇಡೀ ಪೋರ್ಟಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಸರ್. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಈವನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ NSDC ಸರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಪೋರ್ಟಲ್. ಸರ್, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಥರ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ಗಳು ವೇಕೆನ್ಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸು ಅವ್ರದ್ದು ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. AIML ಬೇಸ್ಡ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ನ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್, ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಎರಡಿದೆ ಸರ್. ಸೊ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು 21st century ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ
ಕೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀ ಕೋರ್ಸಸ್. ಅವನಿಗೆ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ದೋಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಹಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಡಿ ದೋಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಗೆಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದ ಜಾಬ್ ಸರ್. ಈ ಥರದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ಅರ್ನ್ ವೈಲ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಸರ್. ಗಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಮೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಯಾರು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಏನು ಕೆರಿಯರ್ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಯುವಕರಿಗೆ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು ಅದಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಜಾಬ್ಸೂ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಡೇಟಾ ಸಮುದ್ರ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರು ಸರ್. ಅವರು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲಿಂದ 30 ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಾವು ಹೈರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್. ಆಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಸರ್ ಇಸ್ ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಸರ್? ಈಗಾಗಲೇ 350 ಕಂಪನಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. 9,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ಗಳಿದೆ ಸರ್. ಮತ್ತು 50,000ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಇಯರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ಏನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಚೀವ್? ಸರ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ 500 MNCಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರುಗಳು ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆ ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು HR ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 3 HR ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಈ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾಬೇಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಂಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಟ್ಟು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ MNCಗಳು ಮತ್ತು 1,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸರ್. ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹೌ ಡು ದೇ ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಸರ್? ಇದನ್ನು ನಾವು CII ಜೊತೆಗೆ FKCCI ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ವಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳೇನಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಫೀಚರ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ, ಪೋರ್ಟಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸು ಇದೆ ಸರ್, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮದು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಆಗಿದೆ? ಎಸ್ ಸರ್, ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಸರ್. ಸರ್ ಇದು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸರ್, ಕರಿಯರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಲು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಟಲಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಸರ್ ಏನಂತಂದರೆ ಸರ್, ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ 4-5 ಜನ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಸರ್. ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಸ್ ರೆಕ್ರೂಟರ್, then academia as developing content, curriculum, and also building the future network, young youth, and then the trainees who have to undergo training and get employed and get skilled sir. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಅವರು NGO ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ NGOs, ಎನಿಬಡಿ ಆಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸರ್. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಇವಾಗ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು ನಾನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಯಾದವರು ನಾನು ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್ನೆಸ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸರ್. ಸರ್ ನೀವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಫೋರ್ಸಿ ಸರ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್? ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಒಂದು ಜಮಾನ ಆಯಿತು, ನಾನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, upskilling, updating, skilling, it is mandatory whether you like it or not. Very true sir. If any economy has to sustain, any society has to sustain, you want to see a good future, you want to help yourself, this is the way forward. And no institution can tell I can't update, no government can tell I can't enable, facilitate. They are done. That institution is done, that government is done, that society is done, also done, and that individual is done. Yes, so we have got only one option. How best we can do now. Now ಮಾಡ್ತೀವಿ, we do it, but in what levels, in what scale? So the scale and the quality, the pace of doing things, what can be done today, if you do it tomorrow also it's not possible. So the pace also is important. Very true sir. That second and movement Very we need true to work. So definitely
No government, no society can afford to Very true. stay back. We need to keep pushing. We need to go forward. Only thing is, you have to keep leading now. Correct. Keep doing it. Yes, sir. And the Karnataka Skill Development Corporation, because not only the state, your geography is the entire country and the entire world. So you have got a vast area. So show the way, do the things, help and enable the children or the student to see a great future. Ashwin, let us work with a mission. Yes, Let sir. us make Karnataka as a skill capital of the entire world. Yes, sir. Not only our country, we want Karnataka to be the skill capital. For the skill, let the entire world look up to Karnataka. That should be our mission and vision. Yes, I sir. wish you all the best, Ashwin. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thanks for all the support and guidance, sir. Welcome. Thank you. Coffee with Namma Ashwath.